That's good for us. Why in Google? আসসালামু আলাইকুম Okay. প্রিয় দর্শক ও শ্রোতা, বার্তা বাংলাদেশের আজকের এই পর্বে সবাইকে স্বাগত। আমাদের বার্তা বাংলাদেশ স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের খুদে শিক্ষার্থী বন্ধু সাদ। আপনারা ইতিমধ্যে তাকে চিনে গিয়েছেন ইত্যাদি প্রোগ্রামের পরে। এর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি তাকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে। আর প্রত্যেকটি প্রোগ্রামেই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম না বললে ভালো হয়, অধিকাংশ প্রোগ্রামে তার সাথে আমারও একটা ইন্টারভিউ ছিল, যার কারণে আমাকে অনেকেই ওর পাশাপাশি আমাকেও চিনে ফেলেছেন এবং আমার কাছে অনেকেই ফোন করেছেন যে সাদ কি আগের মতো আছে কিনা বলতে সাদ কি আগের মতো সে ইংরেজি চর্চা করে কিনা, গণিত চর্চা করে কিনা, জিওগ্রাফি নিয়ে ভাবে কিনা, এবং তার স্টাডির যে লেভেলটা ছিল সেটা সে ধরে রেখেছে কিনা, কিংবা নতুন কিছু শিখছে কিনা, এমন কিছু কোশ্চেন আমার কাছে করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে করোনাকালীন সময়ে আমাদের এই খুদে বন্ধু সাদ, সে কিন্তু তার এই অর্জনগুলো করোনাকালীন সময়, যেই সময় অনেকেই গেম খেলে তাদের সময়টা নষ্ট করেছে অথবা বাসায় বসে বিভিন্ন প্রকারে তাদের সময়টা নষ্ট করেছে। আর সাদ কী করেছে, সেই সময় ইন্টারনেটে সে পড়াশুনো করে তার স্কিলকে ডেভেলপ করেছে। তো সাদ, বার্তা বাংলাদেশের স্টুডিওতে তোমাকে স্বাগত। কেমন আছো তুমি? I'm fine, thanks. স্যার, তুমি তো জানো যে ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পরে আসলে তোমাকে অনেকে ফলো করে এবং অনেকেই তুমি কিভাবে ইংরেজিটা শিখলে এই লেভেলে, এই বয়সে, এটা কিন্তু অনেকেই জানতে চায়। তো তার আগে আমি যদি জানি যে তোমার বয়সটা কত এখন? 7 years old. 7। আর পড়াশোনা করছো কিসে? I read in Kaliganj Quality English Version School. ফাইন। তো Like for a few months, like few months, 4 or 5 months. তো তুমি যে ইংরেজিটা কিভাবে, তুমি এই যে ইংরেজির যে দখলটা তোমার এই বয়সে, যে বয়সে বাংলায় অনেকে শুদ্ধ করে বলতে পারে না, সেটা তুমি ইংরেজিটা কিভাবে তুমি দখলে নিয়ে আসলে, এটা যদি একটু ডিসকাস করো। Oh well, so you need to start with the small things first that your brain can comprehend, and then you go to the large things. So what I did was just I was not always like this. I was not always the smart kid I'm like right now. I was like a child that didn't know anything. And this also didn't happen overnight. It happened gradually. I gradually earned knowledge and became the kid I am. So it's kind of like that. It goes kind of like that. So you need to start small. You need to start with small things that your brain can comprehend. And once you climb up the ladder, you can understand bigger things. So what I did was just start with the alphabet of English. That's the first thing everyone needs to learn. That's the most basic piece of information in English. So the letters of English, they're basically the alphabet. And then I learned stuff like basic words, basic sentences, what a sentence is, like that, and how a letter is spelled and pronounced, and other things. And then I got to the large things, understanding what parts of speech is, like grammar, normal grammar and stuff, and other harder stuff, like vocabulary and maybe, pronouns, nouns, uncountable things and countable things. Oh, sorry, uncountable things and countable things are easy things that you learn from the start. Like in the middle, they're at the middle. So that's what I did. আচ্ছা, আমরা যখন পড়াশোনা করেছি তখন আমরা স্কুল লেভেলে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে শেখানো হতো গ্রামাটিক্যাল, তারপরে আমরা হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে জোর দিতাম। তো তোমার ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? তুমি কি আগে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছো, পরে গ্রামাটিক্যাল, না আগে গ্রামাটিক্যাল তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছো? এটা যদি First I learned the language, like the basic things. You need to understand the basic things to get the larger things. Like basic things like what are the letters of the alphabet, and other things like
how should I make words with them? Some basic, and you might also learn some basic words to use. And like things like A stands for what, B stands for what. Things like that. You need to start small. Like this is teaching kindergarten. This is the first thing you learn. You need to start small. So I recommend starting with the language first, like basic things like letters, how to pronounce them, and maybe some basic words and how to make a sentence, some basic phrases, some basic synonyms, some basic like how to make a sentence, things like that. Like these are easy. These are really easy. But from now on, from when we learn these easy things, we'll eventually get to harder things like some translations and things like grammar and stuff. So I recommend the language first. Because if you start with grammar, you won't even know the basic parts of English. And then learning grammar won't work for you. You don't even know what English is. Yeah. Let's start with basic things. দর্শক আমরা একটু বিনীত রিকোয়েস্ট করছি আজকের এই প্রোগ্রামটি আপনারা শেয়ার করবেন, শেয়ার করে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে আজকের এই প্রোগ্রামটি আপনারা ছড়িয়ে দিবেন। আমরা চাচ্ছি সাদ কিছু কথা বলছে, এগুলো আমরা সবাই জানি। আমাদের যারা শিক্ষার্থী আছে, শিক্ষার্থী বন্ধুরা, দেখা যায় যে অনেকেই শুধু তাই না, সে ছোট শিক্ষার্থীদের কথা বলছে তা না, আমার মতো এজে এসেও আমরা যে পর্যায়ে আছি, আমি কিন্তু বাংলা বলছি, আমি ওর মতো ইংরেজি বলতে পারবো না বলে বাংলা বলে যাচ্ছি। অর্থাৎ আমরা মাস্টার্স শেষ করে ফেললাম, আমরা শিক্ষকতা করছি, আমরা এখনো ওই লেভেলে যাওয়ার কথা কল্পনায় আসে না। অর্থাৎ আমরা এটা পারিনি, কেন পারিনি, এইগুলো নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা। তাহলে আপনাদের যাদের সন্তান আছে, আপনাদের যারা পরিচিত আছে, আমরা নিজেদের সাথে আজকের এই প্রোগ্রামটি আমরা শেয়ার করব, আমরা সাদের সাথে কথা বলবো, আমরা জানবো যে কীভাবে সে ইংরেজিটা এইভাবে শুদ্ধ উচ্চারণ, আপনারা দেখেন যে আমরা যেভাবে পড়ে এসেছি ইংরেজি, সেই উচ্চারণ আর এই উচ্চারণের ভিতরে অনেক ডিফারেন্স, কেন এই পার্থক্যটা সেটাও আমরা জানবো। আচ্ছা, আমরা তো যেভাবে ইংরেজি বলি সেই উচ্চারণ আর তোমার উচ্চারণটা কিন্তু ভিন্ন। তো তোমার এটা কোন জাতীয় উচ্চারণ আর এই উচ্চারণটা কিভাবে তুমি শিখলে? Like you learn from your surroundings. That's an obvious thing. Like we learned that in like kindergarten school or something. That is a super basic thing. We know this. We learn from our surroundings. Like, you know, if like the people around you speak Bengali, you're gonna learn Bengali, nothing else. We learn from our surroundings. And well, it could be said that I spend time on the internet a lot. And I mostly watch, English. Mostly watch people speaking in English, talking about stuff that I won't discuss here, but they're talking about stuff in English. So, like, that is like a part of my surrounding. And also, another thing, I told you I learned English from the start. So I was learning English and listening to others speak English at the same time. So these two became a deadly combination, which made me the smart kid I am today. তাহলে এটা আমরা বলতে পারি যে আমাকে শুনতে হবে, শুনতে হবে এবং সেটা আমাকে মুখে বলতে হবে। Yes, your surroundings is what matters. দর্শক দেখুন যে আমরা একটি চমৎকার একটি তথ্য পেয়েছি। ও যেটা বলছে যে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে শুনতে হবে এবং সেটা বলতে হবে, এবং সেই শোনাটা আমার আশপাশের যে ইংরেজি আমরা শুনি সেটা যদি আমরা বলতে যাই তাহলে কিন্তু গতানুগতিক হয়ে যাবে। ও যেটা শিখছে, আমি যতটুকু জানি, সেটা হচ্ছে যে ও করোনাকালীন সময়ে ইন্টারনেটে বাইরের রাষ্ট্রের যে শিক্ষাগুলো, সেই এডুকেশন চ্যানেলগুলোতে সে ঢুকে তারা কীভাবে কথাবার্তা বলেছে সেইগুলো তারা দেখেছে, এবং সেইগুলো দেখা এবং শোনা পাশাপাশি সে নিজে কিন্তু ওইভাবে বলার চেষ্টা করেছে। এই বলতে বলতে আজকে আমাদের সাথ, সে খুদে ছোট মানুষ কিন্তু সে অনেক সুন্দর। মনে হয় আমার কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে নাকি? No, like you don't need to speak. Like you could speak, that's a practice. I recommend speaking in English. But first you have to learn it. You need to be a listener.
you need to be attentive at what they are saying. And you need to also learn and learn and learn about English, like grammar and stuff. Like if you are if you become a professional, you could maybe even spot mistakes in the videos you watch, some grammatical mistakes. You could even spot those mistakes, like if you slowly but surely learn English. And you need to be a listener, a really good listener. You need to be attentive. Like if you're attentive to one thing, you will be attentive to everything related to that thing. So not just in English, you'll be attentive in a lot of other things related to English. That's also a big advantage. দর্শক শ্রোতা এবং আমাদের সাথে যে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আছো, তোমরা চাইলে এখানে কমেন্ট করতে পারো, স্যারের কাছে অনেক কিছু জানতে পারো। আমরা তোমাদের কমেন্টগুলো ওর কাছে পৌঁছে দেব, তোমাদের মন্তব্যগুলো শুনে সে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর আবারও বলে রাখতে চাই যে এই প্রোগ্রামটি আমরা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে চাই, এই কারণে শেয়ার দরকার, প্রচুর পরিমাণে শেয়ার হওয়া উচিত। এবং আমরা দেখাতে চাই যে সাদ যেভাবে ইংরেজি বলছে এটা আমরা সবাই বলতে পারবো, কিভাবে বলতে পারবো সেটা নিয়ে কিন্তু আছে সাদ আমাদের আলোচনায় আছে এবং সেটা আলোচনা করছে। স্যার এবার যদি আসি যে ধরো করোনাকালীন সময় তুমি তো বাসায় বসে বাইরের যে সকল টিচার আছে তাদের লেসনগুলো তুমি খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছো, হ্যাঁ? তো এখন তো স্কুলে যাচ্ছ, তো ওই টিচিং আর এখন আমাদের যে স্কুলে, এই দুইটার ভিতরে কি তফাৎটা তুমি লক্ষ্য করো? The first thing is, well, like when we learn from the internet, we learn. We don't get teach, like we don't get asked, did you learn anything? We don't get asked that stuff. We just learn, not getting asked. If we really know that stuff, we are not getting asked, but we're not getting tested. But in the school we are getting tested and we are learning a few minor concepts. We are getting tested in like a competition. So you have like you think that this is a competition. I need to win this competition to maybe win a prize or something. Like you think your mindset. That's your mindset. You think like that. And this really helps you solve the problems. And they also teach you in an interactive way. Unlike the internet where you just see. But in the real world, they get you to the board, ask you to write something or maybe give you some homework. Obviously, homework. প্রিয় দর্শক, সাদ যেটা বোঝাতে চেয়েছে আমি যদি বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে এমন, ও বলছে যে অনলাইনে যখন ও শিক্ষা গ্রহণ করতো তখন ও কোশ্চেন করতে পারতো না, এটা একটা গ্যাপ ছিল। আর no one could question us when we are listening to this. তো যখন স্কুলে গিয়েছে তখন সে টিচারদের কোশ্চেন করতে পারছে এবং টিচাররা সরাসরি তার সাথে যোগাযোগ থাকছে, তার সাথে কথা বলছে, তার সমস্যাগুলো সমাধান করছে, হোমওয়ার্ক দিচ্ছে, সেই হোমওয়ার্কগুলো তারা দেখে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে দুই ধরনের কাজ, তাই তো? ওখান থেকেও শেখা যায়, বাট এখানে আর একটু বেশি interactive. Yes, fine. আমি বলতেছি না, like I'm not saying that like learning in the internet with the internet is worse than learning in school. Like that's not true. And I'm also not saying that learning in the internet with the internet is better. I'm not saying those things. They are equal. The internet has a lot of advantages as well. Like you could interact with things still, but with websites. Like you could go to a website which someone you watched used, and they gave the link to it, and you just click that link and you can interact with it. And also another thing is privacy. Very close means basically no privacy at all.
but you could secretly watch educational stuff and anything like you like. So you have some privacy as well, like what you learn. Like if people hate what you learn and what you're working on, people are not gonna support you. So there's also a bit of privacy. দর্শক আমরা আসলে উইদাউট নোটিসে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামে চলে এসেছি। আমাদের আয়োজন করে যে আশাটা মূলত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পিছনে বার্তা বাংলাদেশের কোনো কিছুই নাই, অর্থাৎ একটা প্যান নাই, লোগো নাই, কিছু নাই। আমরা এটা এখনো সাজিয়ে উঠতে পারিনি। আমরা নতুন একটি অফিসে এসেছি, এই অফিসটা এখনো সাজানো সম্ভব হয়নি। ব্যস্ততার কারণেই মূলত এটা করা হয়নি, যার কারণে ভাবছিলাম যে এইভাবে আমাদের সময়টা চলে যাচ্ছে। তো মাঝে সাদের সাথে আমরা একটু কথা বলি, বিশেষ করে সিলেটে, বর্তমান সিলেট এবং সুনামগঞ্জে যে পরিমাণে মানে বন্যা প্লাবিত হয়েছে এবং মানুষ যে ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছে, আমার মনে হয়েছে যে সাদের সাথে যদি আমরা একটা প্রোগ্রাম করি, আমরা সিলেটের ওই বাংলাভাষী মানুষের সম্পর্কে একটু দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কিছু কথা বলতে পারবো। আর আমরা আহ্বান করতে চাই আজকের এই জায়গা থেকে, সেটা সাদের মুখ থেকে আহ্বানটা আসবে যে সহযোগিতা যেটা আমরা যেভাবে পারি এটা যদি আমরা করি, তাহলে আমাদের যে মানব যে জন্মটা সেটা সার্থক হবে। স্যার, তো আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে আমরা আরেকটা ঘোষণা দিয়ে রাখতে চাই। আমরা চেষ্টা করবো দর্শক মাসে 4টি প্রোগ্রাম করার অন্তত। তো আমরা চাচ্ছি যে আপনারা কমেন্টে আমাদেরকে জানান যে কোন জাতীয় প্রোগ্রাম করলে ভালো হয়, তাহলে আমরা সাদকে নিয়ে সেই জাতীয় প্রোগ্রাম করবো। কারণ আপনারা জানেন ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে সাদ গণিতে আমি যতটুকু দেখেছি ও এসএসসি লেভেলের ম্যাথমেটিক্স, হায়ার ম্যাথমেটিক্স এইগুলোর বেশ কিছু চ্যাপ্টার সম্পর্কে ওর ভালো ধারণা আছে, অথচ সে কিন্তু গ্রেড 3-র স্টুডেন্ট। 3 তো না 2? গ্রেড 2 ক্লাস 2 গ্রেড 3-র স্টুডেন্ট। বাট সে কিন্তু আরও ম্যাথমেটিক্স যদি বলি অথবা আমরা জিওগ্রাফির কথা বলি, সেটা কিন্তু ব্যাপক মানে জানা আছে। তো আমরা চাইবো যে আপনাদের চাওয়া অনুযায়ী সে লেকচারগুলো দিবে। আজকে হয়তো আমরা 2 জন কথা বলছি, আমরা এর পরবর্তীতে হয়তো তারই একটা সিঙ্গেল একটা পূর্ণাঙ্গ লেকচার থাকবে। আপনারা কমেন্টে জানালে আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসে আগামী দিনে সে ধরনের প্রোগ্রামগুলো করবে। তো একটা নির্দিষ্ট ডেট মনে হয় ফিক্সড করলে ভালো হয়। শুক্রবারে 9টার পরে যদি আমরা প্রোগ্রামটা করি, 1 ঘন্টার একটা প্রোগ্রাম রাখি প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে, ফ্রাইডেতে, ফ্রাইডে 9 PM। এটা যদি হয় তাহলে দর্শক থাকবে, তারা কিন্তু অধীর আগ্রহে থাকবে যে সাদ আসবে, সাদ আজকে নতুন কোনো লেসন দেবে। সেটা হতে পারে এডুকেশনাল, মানে ম্যাথমেটিক্স, জিওগ্রাফি, ইংলিশ, অথবা আমরা যদি মনে করি যে এই সময়ে যদি আমরা চিন্তা করি, সেটা হচ্ছে যে নৈতিকতা যেটা আমাদের অবক্ষয় হচ্ছে, অর্থাৎ ধর্মীয় অনুভূতিটা আমাদের থেকে লোপ পাওয়ার কারণে দিন দিন আমরা দেখছি যে আমাদের শিক্ষার্থীরা, আমাদের ছেলেমেয়েরা এরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ তাদের ধর্মীয় যে নৈতিকতা বোধটা, যেটা শিক্ষা, এটা না থাকার কারণে অনেক অপকর্মে তারা জড়িয়ে পড়ছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা চাইবো যে সাদ এমন কোনো আলোচনা করুক ধর্মগ্রন্থ থেকে, তাহলে অনেক শিক্ষার্থী যারা হয়তো সাদকে যারা ফলো করে, তারা ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের সমাজটাকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাবে, সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে। তো স্যার, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষের দিকে, যেহেতু আমাদের এটা ফার্স্ট প্রোগ্রাম বার্তা বাংলাদেশের, আর আবারও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি দর্শক, আমরা খুব দ্রুতই আমাদের এই অফিসটি সাজানোর পরে মোটামুটি একটা পরিবেশ আসবে ইনশাল্লাহ। তো স্যার, আমরা এখন সিলেটের বানভাসীদের কি অবস্থা, দুঃখ দুর্দশা তুমি হয়তো ফলো করেছো, তো তাদেরকে নিয়ে কিছু কথা, তাদের সিম্প্যাথির জায়গাটা এবং তাদেরকে সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে যদি তুমি বিস্তারিত কথাবার্তা বলো স্যার। Over 2 million people have been affected by this flood in Sylhet. So that's a big amount of people, right? And some people have their houses submerged underwater. Some people have all the things they harvested, all the crops they harvested, like paddy, rice, wheat, and other stuff, submerged underwater. So this is an absolute disaster for Bangladesh. A big disaster.
and we need to help these people. These people are dying like because of this flood. This flood is mainly based on a dam located in Assam, India. Bangladesh does get a lot of floods. Yes, that's something true. But this one was really, really bad. This one was one of the worst floods in history. In the history of Bangladesh, this was one of the worst floods recorded in the history of Bangladesh. And these people are dying. We need to help them. We need to maybe even evacuate them. A lot of people, like a lot of people have been displaced by this flood. So we need to help these people really quickly. Experts say that climate change here is the game changer. Like, floods are occurring more often in Bangladesh, not only in Bangladesh though, a lot of places in the world. A lot of places in the world. And like, there is a lot of places in the world. That's true. Floods are happening in a lot of places in the world because of climate change. We need to stop climate change. If we don't stop it, people will die and the entire human race, humanity, will go extinct. It will go extinct. We won't exist anymore because of climate change. The earth will get super hot or super cold. Like, super hot is basically the definition of climate change, but it could also get super cold if we survive long enough for the sun to die, and then we'll be frozen. We could even find another home. That's really good for us. But if we do some wrong calculations, then it could end up that star is about to go supernova and we didn't even notice that, and it goes supernova, we die. So and also our tech will improve, like tech like laptop and stuff. These will improve. Like keyboards, phones, laptops, other things like cell phones. These will improve. Fans, lights, everything will improve. And we'll get the things that we need to actually find a home. We'll get our instruments better and better. We'll maybe venture into space and explore other worlds. If we do not make any mistakes in those calculations. Like, small mistakes could lead to big consequences. It does not matter how big of a mistake it is. It could be small, it could be big, but the consequence, it does matter. We don't know though. We don't know. And we also don't know what will happen in the future. স্যার, তো আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আগামী প্রোগ্রামে সবাইকে একটু দাওয়াত দিয়ে দাও যে সবাই যাতে শুক্রবারে 9টার সময় আমরা আসছি আর যে কোনো একটা টপিকস নিয়ে, যদি আমাদের কাছে কোনো রিকোয়েস্ট থাকে আমরা সেটার পরে প্রস্তুতি নিব। আর সর্বশেষ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে 2-4টি কথা বলে আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা আমরা শেষ করে দিতে যাচ্ছি, প্লিজ। Okay, so please watch the next program of this, like about Bangladesh thing. So please watch it. And also a big thing to students. This is a really big thing. Everyone should understand this. Like everyone. You need to learn stuff. And to learn stuff, you need to understand this thing. The thing is that we need to start with small things. Like, like if you want to study like a subject like psychology, which I do really study, I watch some videos. So like psychology, and you like go into the big stuff, just learn the big stuff. Or maybe geography and learn the big stuff, not the small stuff, not the basic things. Or maybe science, then you're gonna fail.
then you're gonna fail because your brain will not understand what it is. It's just liking the subject. It's just liking the subject. But you'll not learn anything new because your brain does not understand anything. So like everyone encourages me to like learn other stuff on other harder stuff. But if I was like a kid who doesn't even know anything, just know basic things, which I am obviously not, people will judge me for not knowing things, and people will say, know the basic stuff. Like, people might say that, like, go into the world, venture the world, adventure the world. Those messages are good. But if they say, learn the big stuff, learn the big stuff, just learn the big stuff. No, that's wrong, because you need to start with the basic things. Like you could not stuff medium stuff, not learn medium stuff, and learn big stuff, right? Because you already learned basic things, Okay. the small things. But no, nothing like that. You need to understand everything that's before this. Like, you know, there's like 3 basic things of understanding a subject: the basic things, the medium things, and the big things. So if you like understand the basic things and then try to understand the big things, it will not work, because you did not understand the medium things. If you learn the basic things and then learn the medium things, it will work. Like, you learn the medium things and now you are taking it to another level. That works. ওকে স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ বার্তা বাংলাদেশ স্টুডিওতে আসার জন্য। দর্শক, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যেটুকুন আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন ধৈর্য ধরে। আমরা চাইবো আগামী প্রোগ্রামগুলোতেও আপনারা আমাদের সাপোর্ট করবেন, পাশাপাশি আপনারা এই প্রোগ্রামগুলো শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দেবেন। দর্শক, আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। Bye bye everyone. Make sure you have a great